আমরা একটা মেনু ক্রিয়েট করি। মেনু পেজে কি দেওয়া যায়? হোম কত? হোম 8 না এটা? আমরা যারা নিয়েছিলাম কতদিন? কত নিয়েছিলাম হোম? মানে ডেমো কয় নাম্বার নিয়েছিলাম? মেবি তো 8 নাম্বার। লাগে না এটা। এখন এখানে কিছু দেখার কিছু জিনিস আছে, সেটা হলো আর দেখে আছে কিনা। ওই পেজটা আসে না, woocommerce ইনফ্লুয়েন্সার আছে, সেটা হলো লগ আউট অ্যাড করি। এটা হলো পয়েন্ট অফ ভিউটা অ্যাড করতে হবে। পয়েন্ট অফ ভিউটা, হ্যাঁ, মাই অ্যাকাউন্ট পেজটা সবাই দেখতে পাবে। লগ আউটটা সবাই দেখতে পাবে। লগ আউটটা শুধুমাত্র যারা লগ ইন করছে তারাই দেখতে পাবে। ঠিক আছে, সেটিং করি। আচ্ছা, একটু কাজ করে এসে woocommerce একটু কাজ করে আসতে হবে। আমি মেনুটা সেট আপ করে আগে সেভ, এই দুটা টিক দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, মোবাইল আর পিসিতে জানি, যদি দুই ভার্সনে জানি মেন নেভিগেশন থাকে। এটা দেখি চেঞ্জ হয়েছে কিনা। পয়েন্ট অফ ভিউটা চেঞ্জ করতে হবে, এই জন্য আমাদের woocommerce যেতে হবে। একটু woocommerce যাওয়ার পর সেটিং, সেটিং এর পর অ্যাকাউন্ট আসছে।